Hello, good morning. Welcome to this session of Power of Storytelling through ABCD Cards of Inclusion with StoryAunty Neena and Spectrum, the Awareness Project. Today, we have with us Nilakshi Baruah, an early childhood educator, principal and proprietor, Little Kindergarten, Preschool and Daycare. With over 14 years of experience, Nilakshi is a passionate advocate for quality early childhood education and care. She seamlessly weaves a passion for storytelling with her dedication to nurturing children. She is also a Montessori and nursery teachers trainer, social activist, and storyteller. So welcome Nilakshi and thank you for joining us today. Unmute. Thank you, Neena ji. Thank you so much for your warm welcome. So pleasure is ours. And so Nilakshi, there is something magical in your story today, right? So the alphabet that you've selected is J. So J for just. Okay. So another magical thing that is going to happen is Nilakshi is going to narrate her story in her mother language as Miss. So for those who don't follow as Miss, we'll be sharing the original story, which is in English. The author is unknown. So we are going to put it up in the comment box. I'll be sharing it in the comment box. You can read the story in English. And in the meantime, Nilakshi will be narrating it in our mother language. And always it's a pleasure to listen stories in your mother language, right? So without any delay, let's begin. Actually, before that, I wanted to ask you, is there any reason that you selected the story, the original story, The Magical Garden? Yes, ma'am. Actually, this is a very beautiful word among the 26 alphabets. So the letter which I have chosen for myself, J, because J, as we all know, J means justice. So for me, justice is all about love, equality, and doing what is right, even when it is challenging for us. And justice is all about standing up and reaching out for those who need our support. Yeah. So this is the reason only I have chosen this alphabet J. Yes. Anyway, all 26 alphabet has their own beauty. And Nilakshi loves J for being just in all sense, love and other. So let's begin there. Yes. And I'll share the English version also. Go ahead. First of all, before I start my session, I would like to convey my heartfelt gratitude to the whole team of the Spectrum Awareness Project, and also for giving me this opportunity to be a part of this ABCD card of inclusion. To spread the awareness among our community, we storytellers has come forward to narrate beautiful and inspiring stories centered around inclusion. And as I have already mentioned, that I have chosen for myself the letter J. J means just, means justice. So justice is a very beautiful word. Justice is treating everyone equally without any discrimination. So the story which I am going to narrate today, it's all about justice. And I'll tell my story in both language, English and in my own language, Assamese. So without much delay, so let's begin the story. Once upon a time, there was a small village, and in that village, there was a beautiful garden. এসময়ৰ কথা এখন গাঁৱত এখন বিৰাট ধুনীয়া ফুলৰ বাগিচা আছিলে, and that garden was called the magical garden. সেই বাগিচাখনক ফুলৰ যিখন বাগিচা আছিলে সেই বাগিচাখনক যাদুৰ বাগিচা বুলি কৈছিলে. You know why? জানানে তোমালোকে সেই বাগিচাখনক কিয় ফুলৰ বাগিচা বুলি কৈছিলে, magical garden বুলি কৈছিলে? Because that garden was full of different kinds of flowers
of different shapes of flowers, different sizes of flowers, different colors of flowers. বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ফুল আছিলে কোনবাটো ফুল ৰঙা কোনবাটো ফুল হালধীয়া কোনবাটো ফুল নীলা some flowers are red some flowers are yellow some flowers are blue some flowers are long some flowers are short কিছুমান সৰু ফুল আছিলে কিছুমান ডাঙৰ ফুল আছিলে আৰু each and every flower makes the garden more vibrant and colorful and beautiful প্ৰত্যেকটো ফুলে ইমান সুন্দৰ কৰি তুলিছিলে বাগিচাখন মানুহে দূৰৰ পৰা চাই থাকে ইমান ধুনীয়া বাগিচাখন each and every flower represented a unique individual in the community you know what happened one day জানানি তোমালোকে কি হল এদিন এই বাগিচাখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল জানা একদম এনেকুৱা আছিল চোৱাচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলেৰে ভৰি আছে হালধীয়া ৰঙা বেঙুনীয়া the flower this is the garden the flowers few flowers were yellow color few flowers were red few flowers were purple colors এদিন কি হল এই বাগিচাখনত is a strong wind one day what happened a strong wind blew through that garden এদিন এই বাগিচাখনত এজাক ধুমুহা আহিলে আৰু সেই ধুমুহা বিলাকে গোটেই বাগিচাখনত যিমান বিলাক ফুল আছিলে তাৰে কিছুমান ফুল ভাঙি থৈ গুচি গল চোৱাচোন কেনেকে ভাঙি থৈ গুচি গল ধুমুহা জাকে the strong wind knocking down some of the flowers কিছুমান ফুল এনেকে ভাঙি থৈ গুচি গল the flowers which were still standing যিবিলাক ফুল এতিয়াও থিয় হৈ strongly থিয় হৈ আছিলে তেওঁলোকে they were argue over each other তেওঁলোকে এইটো সিটোৰ লগত তৰ্ক কৰিব আৰম্ভ কৰিলে যে কোনে সেই ফুলখিনিক সহায় কৰিব they were argue each other that who will help those fallen flowers and petals আমি জানো নহয় জানো বাগানৰ এখন ফুলৰ বাগিচাৰ সবতছে ধুনীয়া ফুলটো কি বাৰু the most beautiful flower of the garden is yes red roses yes the red roses said we are the most beautiful flower of this garden so we should have the right to decide who gets help আমি যেহেতু সবতছে ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ তো আমি ডিসাইড কৰিম যে এই বাকি ভাঙি যোৱা ফুলবিলাকক কোনে সহায় কৰিব the yellow sunflower said hey what are you saying কি কৈছা তুমি we are the most tallest flowers in this garden আমি তো সবতছে ওখ ফুল গুটে গাৰ্ডেনখনত আমাৰ নিচিনা ওখ ফুল দেখিছা জানো we are the most tallest flower in this garden so we should have the right to decide আমাৰ সেই ডিসিশনটো লোৱাৰ অধিকাৰটো আমাৰ হ'ব লাগে the purple lavender said we are the most fragrant flowers in this garden আমাৰ আমি তো গুটেই ফুলখনত ইমান ধুনীয়াকে সুবাস বিলাই থাকো so we should have the right তো আমাৰ হেতু ডিসিশন লোৱাৰ সিদ্ধান্তটো আমাৰ হ'ব লাগে as they continue to argue with each other যেনেকে তেওঁলোকে তৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দূৰৰ পৰা এডাল ওখ গছে পুৰণা a wise old tree was watching from far এডাল ওখ গছ এডালে সেই বাগিচাখনত থকা দূৰৰ পৰা চাই আছিলে তাৰ পিছতে তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে hey stop why are you arguing with each other why are you fighting with each other তোমালোকে কিয় কাজিয়া কৰিছা are you forgetting the magic of our garden তোমালোকে কি পাহৰি গৈছা যে আমাৰ এই গাৰ্ডেনখনৰ সৌন্দৰ্যটো কেনেকে বঢ়ায় though we all are different in sizes shapes and colors যদিও আমাৰ ৰং আমাৰ sizes আৰু shapes বেলেগ বেলেগ but we are all same but আমি তো সকলো একে so we should work together to support those who need our love and care so আমি সকলো একগোট হৈ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে যাক আমাৰ সাপোৰ্টৰ দৰকাৰ তেতিয়াহে আমি সহায় কৰিব পাৰিম the flowers then realize তেতিয়া ফুলবিলাকে অনুভৱ হ'ল যে বুজি পালে
that the tree was right. He old wise treedal সঁচাকৈ শুদ্ধ তেওঁৰ কথাখিনি তেওঁলোকে বুজি পালে যদি আমি by embracing our differences and walking together যদি আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিকে মিলি একগোট হৈ কাম কৰো then we could have created a more beautiful and just and inclusive community. যদি আমি সকলোৱে একেলগে একগোট হৈ কাম কৰো তেতিয়া আমি এই এখন সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়িব পাৰিম So কি কৰিলে তেতিয়া the red roses uses their thorns to gently lift the petals of the fallen flowers যিবিলাক red roses যিবিলাক কাইট আছিলে ফুলৰ যিবিলাক কাইট আছিলে সেই কাইট বিলাকেদি আৰামত পাতলকে লিফ্ট কৰিলে মানে উঠাই দিলে ফুলবিলাকৰ পাহিবিলাক লগে লগে the sunflower uses their tall stem to provide support and shelter লগে লগে যেটো আমাৰ বেলি ফুল আছিল বেলি ফুলে কি কৰিলে যেটো গাকস আছিল যিডাল স্টেম আছিল সেই স্টেম দি তেওঁলোকে শেল্টাৰ দিলে আৰু সাপোৰ্ট দিলে যিবিলাক ভাঙি গৈছিল ফুল সেই ভাঙি যোৱা ফুলবিলাকক সাপোৰ্ট দিয়া কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ আগৰ নিচিনাকে উঠি আহিবৰ কাৰণে সহায় হ'ল the purple lavender যিবিলাক সবতছে সুগন্ধ বিলুৱা ফুল আছিল the fragrance the most fragrant flower কি কৰিলে they provide their fragrance to make the garden cool and calm গোটে গাৰ্ডেনখন ঠাণ্ডা কৰি দিলে সুবাস ইমান ধুনীয়াকে সুবাস বিলালে যে গোটে গাৰ্ডেনখন একদম ঠাণ্ডা হৈ then they realized that by working together they could create by working together the garden became more beautiful and vibrant একেলগে একগোট হৈ তেওঁলোকে কাম কৰাৰ কাৰণে সেই ফুলৰ বাগিচাখন আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ সুন্দৰ হৈ উঠিলে সেই মৰহি যোৱা ফুলবিলাক যিবিলাক ফুল বতাহ জাকে ধুমুহা জাকে ভাঙি থৈ গৈছিলে সেই ফুলবিলাক আকৌ সুন্দৰকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে সকলোৱে একগোট হৈ সহায় কৰাৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে কি কৰিলেহেঁতেন যে মোৰ নিজৰ সৌন্দৰ্যটো লৈ পেলাই যদি সকলোৱে থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া জানো মৰহি যোৱা বা ভাঙি যোৱা ফুলবিলাকক সহায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কেতিয়াও নোৱাৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে আমি সদায় by walking together and by embracing আমাৰ মাজত থকা ভাৱধাৰাবিলাক আমি অতৰাই আমি সকলোকে আকোৱালি লৈ যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ then we could create a beautiful world তেতিয়াহে আমি এখন সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়িব পাৰিম so this is the story of a magical garden আৰু এইটোৱে হৈছে এখন সুন্দৰ magical means যাদুকৰৰ ফুলৰ বাগিচা এইটোৱে হৈছে magical gardenৰ সাধু কথা কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবা তোমালোকে Wonderful. I don't know how to reply for this, what you asked last in SMS, but yes, it was beautiful. Truly magical. Did you like my story? Yes. It is like, see, there is a comment which I'll read out by Spectrum Autism. Each is beautiful, each unique. Our uniqueness makes the community beautiful. As we celebrate biodiversity, it is time to celebrate human diversity with the same enthusiasm and acceptance. Yes, of course. And Rashmi, who's been watching, loved your props. And she says that you've put hard work to draw, the props you've used. You've done it so beautifully. And she's loved your narration as well. So I think it was truly magical. And the way you brought in, mixing up with your language along with English, that will definitely help others to understand, and those who are not familiar with Assamese. Yes, it was indeed magical. Yes. We hope that we will be able to bring change in mindsets in all aspects, right. And as we always say, stories have the powers to create magic, and that will happen. So with this thought, I once again thank you, Nilakshi, for giving your time from Assam, Guwahati. Now from Delhi, you're narrating this beautiful story with all the profs. So thank you for joining, and thanks to the family who's supporting you throughout our session, and also a big thanks to our audience and all our caregivers. Take care,
stay tuned for next alphabet and next interesting story with the story time with Rashmi and our guest storyteller. So until then, take care, stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you, Neena ji. Thank you for the opportunity. Thank you, everyone. God bless you.